Honor, I've had a discussion with the accused persons who again registered their protest. We protest how casually the state is treating this matter. It is so casual that we had an agreement with the state representative who was here before, who had a few promises on record. We had come to put him to task as a representative of the state. On how far he had gone with the undertakings that he made in view of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, which commands the state to grant a fair hearing to all persons, irrespective of color. The state should not see these people as accused persons of the National Unity Platform. They should be seen as citizens of Uganda. What the state is seeing are members of a political party in the opposition. The Constitution is blind to that fact. This is a discussion we had even after court. The Constitution commands a fair hearing and a speedy trial. A speedy trial. The state last time had the luxury and a misconception that they have the liberty of 6 months, Your Honor. Your Honor, we've looked at all the laws of this land. That submission was wayward. There is no provision under the law that gives the state the liberty to choose how to conduct a trial. It has to be a speedy trial. What's the mischief, Your Honor? Again, as a constitutional matter, the mischief is we have no audience before you, Your Honor, through which we could show that actually the state introduced a knife or a sword in the charges. That cannot be stated here. But this was a matter which was aggravated by the state. It is not aggravated robbery, it was aggravated by the state by introducing a knife. You know, these things we can't put before you for you to have a decision. And that we can only do if they conclude investigations. That's why I'm raising it, Your Honor, for the record, in anticipation. It is before the High Court that we can put on record the fact that all complainants at least had nothing put to the name of the Wakabi, the accused person Wakabi, which qualified. These things we cannot state. What is happening for the record is they are now remanded, actually they are sentenced to remain. Your Honor, we've got an information. This they told me to put on record that we have found people on aggravated robbery
who are in prison for 7-8 years without trial. It is against this background that we push. First, we protest. As the defense counsel, accused persons, this is a protest. We need it to be registered as a protest. We appear here in protest for the way the state is handling this matter in a casual way. And finally, it is my instructions that if the state really believes for a full year that there is an offense, it should then be put to trial. They are begging for trial. They are ready for trial even as of now. Yes, my lord, those were my instructions, unless any of my colleagues has something. Okay. Mariba is free if he has something beyond. Which team of rounds? Maybe I first finish with the No, we are amenable. Which team of rounds? Tuyimiridde mu maaso mugumya Gaddafi. Tuyimiridde mu maaso go wano si lwakuba nti tulina omusango wadde kkooti tulina okuddamu otuwa obwenkanya. Batukwata olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tetulina nsonga gye batukwatira twali mu kuziika. Batugamba twabba nyokkira otya mu lujjudde nti twajjayo ebiso netubitunuzamu ne tumuggyako twabajjako nga bwe bagamba. Tubadde tusaba Oweekitiibwa Omulamuzi batuwozese tukoye okubeera eri nga tukola obusibe. Manyi naawe oli muntu bwe mumanyi kye tuyitamu eri okukusiba nga tolina musangwe n'obeera ku lusenge naye nga tolina musangwe gwe wazza. Mumanyi bwe kiruma. Singa tubadde tulina omusango twayimiridde wano tuli bakumu, naye okubeerayo nga tulina musango ate ogenda okwetoloola ka pulizoni konna abalimu bali ku kasango ke kamukiwanye ki. I think yes. But it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year. It's now a year since Your Honor. I think the point is made. anything different from what just to buttress further his point and to add a footnote. Your Honor, for the record, once again, Michael Chin. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused persons being in prison for all this long, just like my colleague has said, is equally having them sentenced. They are actually serving. That shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28(3) of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state attorney who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact, and today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. I say it is irregular. It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that the investigations are not complete, and then he sits down. Formally, we were informed that the file was called by the Director of Public Prosecution. It is very unfair
connoting to prosecutorial misconduct for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, your worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28.3. We are not requesting it. It's an order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Well, Your Honor, just to qualify it, what we are saying simply, we had an agreement with the given prosecutor. He undertook. When we come back to court, we shall tell you how far they filed and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, is justice Let's denied. give an opportunity to the prosecution. Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to a fair hearing. Thus far, the prosecution has not violated the same. I will not address the imaginations and the wrong monologues. My defense counsel. And the allegations, of course. And I find no merit. I don't know if I response, but I rather commit this honorable court. As provided by the Constitution. And just to address their fears, my former colleague and I work for the same offices, and have the same instructions. Keep track, we exceed for 2 weeks. Officers of the court. This investigations are not complete, and there is no commitment
commitment. Well, he's junior and our state. Conjectures from the defense. I seek protection from court. So you're protected. No, I am not. State try to be audible. Pardon? Speak loudly. He wants protection from the court. You have a press conference for them. Oh, no. Pardon? I will not accept such a commitment for all officers of court. Have respect to this. Okay. For members of the bar. I'm okay with any dates you guys have put. Okay. Prosecution is advised to speed up investigations in the matter. Bearing in mind the rights of the accused person. The accused, through their lawyers, are advised to apply for bail in the High Court. Since this court lacks jurisdiction to try the case which is capital in nature, this matter is adjourned to the 16th. Can we take? Well, I don't want to go ahead. That's my challenge. We shall take the earliest if 14th is available. 14th. Because it is foreseen the bail issues will be around that time. Okay. The 17th, because I've seen today, you're obliged. Members, let's have some order. We do not want a later. No, but we are asked for 2 weeks. Maybe fine. If you ask for 17, which is after 16, and I'm giving you this No, we want Caucus to be here. If we have to get the date favorable This one is unfavorable to most of them. Around 14th or 17th would do. Yeah, we appreciate that. We really appreciate it. We will take it. 16. Inakudamu 16 ogwokuna 2025 dama okutuusa Senyoga bought the fridge right now.
Isomero nkyali akaseera kano okwekendeera nga bw'obiwulidde mu kkooti babongezaayo nga tukkirira wano ku madala okulaba nga bakanso nga bafuddwe abadde tategedde abaddeko okutegeera kibadde kigenda mu maaso bwe kityo bwe kiri baganda baffe babazizaayo Achileo Kivumbi Smart Gaddafi babazizaayo bwe kityo bwe kiri naye bwebeerako okubanga buli kimu kigenda mu maaso. Gwe akasawo ko kasulanga bw'oyagala kalesi bakalesi Kikyali ku kkooti omungi genda kwogera Yesu muno nkyatulaba akaseera kano kansooke nkweko ku bantu ab'enjawulo ababadde mu kkooti okulaba nga buli kimu ekibadde ekigenda mu maaso. Honorable, sooka obulyeko ku bannayuganda ki ekigenze mu maaso era ki ekibaddewo mu kkooti? Bannayuganda, obukoosi byonna ebivuddeyo mubadde mubisuubira si bye birungi ennyo. Muzimanyi kkooti tezikyali ku sayidi yaffe naye nga bannaffe mikwano gyaffe tetusobodde kuvaayo nabo babongezaayo mpaka nga 16. Naye ngenda kusaba bannayuganda, I'm not inciting violence, naye ngenda kubasaba ndooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe. Bwe kiba kyetaagisa buli omu kugenda kusaba kati ke tumanye tuvudde mu kkooti y'abantu bitunuulye Katonda n'omulala buli omu omanyi ekyokukola mu kubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira. Imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buuliriza bwati wayagala awanika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba matter eri adjourned till 16th. No gende ku whoever ali behind kino kigenda mu maaso. Ofuna atya emmere eryandabye mukyala wa Achileo abaana be bali wano mu kkooti. Ofuna atya obuvumu obusibisa abaana b'abano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna tebalina musango gwonna gwe baakola. So bannayuganda mbasaba
think it's enough. N'abo abagiyambako kuba tubamanyi bw'eba erowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kuwozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliiyo. Kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala, eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere. Olwasembayo olw'okuba fayiro teyaliiwo wano twali tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kooti nti fayiro ya kooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwa kudduka n'asindika ono omulabye atamanyi na byakwogera mu kooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata, gavumenti oba terina ssente esasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano Manamba Lujega. N'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe ozze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata nti tunaakumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye tetunaakumaliriza kola ki. Era kyetulabye wano nga kye twazudde nti ekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kye kigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyetulwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bw'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ng'era bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo. Ekigendererwa kiri very clear. Watu basoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateekako omu ataaliwo nyine fayiro yennyini bagikwese. Tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala. Baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano fe gwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka. Naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu. Kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power. So tukubiriza omuwaabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala g'obazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko nti omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukaayana nti Masaka waliyo omulamuzi omu wasaana abalamuzi 4 nti tesobodde kooti kuwulira abantu bamalayo myaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kaakati naye bamutransferinze. Kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi. Abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanye abajulizi tebabalina tumanye oba twejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi bubeezaawo musango guno. Kwe kusaba kwaffe. Kanso kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako. So kagendere baleete junior ali awo eyakajja Namba Lujega nga Kyakayiga azze ku statement emu. Ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano
tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde. Law firms loteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajeno kuba bajeno bakiikirirwa nga baki nga bajeno okulaba nti banunulwa naye noleeta ono seti nereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba ntitugenda mu maaso kati eyeeya mukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 nga tebawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza, ekusaavingisa obusibe nga tekuwozesezza, oluvannyuma nevaayo negamba nti omusango teguliiwo. Bayinza n'okugiyita gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kanako ke batagetinga nga kamaze okuggwa kyetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe, ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo. Kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga, tumubuuze nti bujulizi kiba olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri, lwaki fayiro agaanyo giweereza e Masaka egende mu maaso n'okukola ki n'okuwulirwa kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo, oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro, tujja muyambako fayiro ejje wano okuwoza kutandike ne fayiro ennyini gye tulina okweyambisa okulaba ntugenda mu maaso ne bail application. Honorable, gwe ebibadde mu kkooti oyinza byogera kkooti. Despite the promises last time we appeared in court, the state again came with one line. One line. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial when you are prolonging. 6 months can't be a speedy trial. So it is deliberate that the accused persons, just like many political cases which are in this prison in Masaka, are all on aggravated robbery. And it is apparent many of those have been there for 4 years, 5 years without trial. We are not yet about to accept. The lawyers are going to do their part, but I think we need to come up as Ugandans. Today it is Achileo, tomorrow it is you. We need now the people to rise up against this operation the state is using courts as a means of detaining people without trial, without due process. So we are calling for a fair and speedy trial. From here, we are going to the DPP. Because the file is bouncing between Masaka and Kampala, now we are going to the DPP to push harder, to ensure that, first of all, we want to see any line of evidence through discovery which can sustain aggravated robbery. Aggravated robbery is for highway robbers who are gun-wielding people with an intent to murder. It is aggravated. But how can a sweater and a phone of 150,000 aggravate? How can it at law? So it is an abuse of process of the law.
it is a nil-motivated political persecution. It is a persecution, not prosecution by the state, with an intention for these people to serve a sentence rather than trial, because they are not ready for trial, because they don't have any iota of evidence that can sustain the charges before this court. Ekyo okumanya ekirala kitono nnyo nti omusango guno gwe tuliko wano e Masaka bavunaana Achileo Kivumbi ne banne musango gwa byabufuzi y'ensonga lwaki guli gwe babajwetekako ogwa aggravated robbery tebagubulinaako obujulizi. Ebbanga lyonna lye bali mu kugula n'okulimbalimba kkooti nti balina obujulizi fayiro eri wa DPP, bali mu kugula biseera basibe baganda baffe ba Achileo Kivumbi ne bannaabwe, bali mu kugula kiseera abakuumi ba President Robert Ssentamu Kyagulanyi baleme kubeera naye mu kaseera ke tugendamu ak'ebyobufuzi. Amateeka gonna tugataddeyo mu kkooti, tugalaze omulamuzi agalaga nti abantu bano balina okuwozesebwa mu bwangu. Omuwaabi wa gavumenti gwe baleese kirabika omusango bambi gubafuukidde kagumba wegoge, naye bwe baba tebalina bujulizi abantu baffe babate bagende wawe bakole emirimu gyabwe. Ntegeezezza ekkooti nti waliwo principles z'amateeka ze tugoberera. Bakugamba nti a court of law would rather release 100 criminals than convict one innocent. Ekintu ekyo kitegeeza nti kibi nnyo 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 okukumira omuntu mu kkomera nga talina musango. Mwebale nnyo mwebale. Yenze kintu Mike. Kirandaba akaseera kano bwetembeera bwebadde nga tuli mu kkooti ng'abowulidde kanso George Musisi bwayogedde bwakugambye ebintu ebyo wammanga kankweko ku bantu abamu ababadde mu kkooti eno okubanga bakubuulira era ennyinke ki gye balina kunalema soka obuze ku bannayuganda gwe kino kyolaba kikolwa ky'amateeka oba kikolwa kyaki ekyo? Kino kikolwa kya bumenyi bw'amateeka okukuumira abantu mu kkomera ng'okimanyi bulungi tebalina musango n'oyagala odde baana b'abandi obazannyireko ebyobufuzi ng'otuukiriza ebigendererwa byo, naye ng'abaana obattira future yaabwe, abantu baabwe babonaabona, balina abaana tebakyagenda mu masomero, naye g'ozannya byabufuzi kubanga oyagala kutuukiriza ebigendererwa byo, oba oyonoonera abaana future yaabwe naye ng'okimanyi tewali musango. Ebintu byonna ensonga zonna ze bawamba keesi gye bagezaako okuzimba n'omuntu atalina maaso aba aziraba zizaali ntuufu. So kati tetubagamba nti olugenda mu maaso wadde bano bali mu kkomera ate abalala bajja kusigala nga balwanirira eddembe lyabwe, eddembe ly'Abannayuganda. So tusuubira nti bino bakola bya bwereere era ekiseera kigenda kutuuka abaana baveeyo. Tebolaba nti bo bawakanya tebaagala na bya bbeeyi, baagala oba balina obujulizi babuleete, naye era tebajja buleeta kubanga ne bali ababeerayo emyaka kati kigenda mu 5 obujulizi babukuŋŋaanyanga kubuleeta. So kati byonna bakola bya bwereere okwata bano abalala bajja kubanga kye balwanirira kyekyo ekikwata ku mitima gy'abantu, kyekyo abantu kye bateekeddwa okubeera nga bakola ki nga bagoberera. So bya bwereere. Abale nnyo Honorable. Soko obuze ku bannayuganda era otubulye ki ekibadde kigenda mu maaso? Erinnya nze Kiruta Yusufu Junior Nkeretanyi. Ekibadde mu kkooti olwaleero n'ekibadde mu kkooti zonna ezizibaawo kikolwa kya kwebuzaabuza. Nja kugamba nti gavumenti yeewugunaza n'okwebuzaabuza okusobola okubaako nga osobola okubeera ng'ewuddiisa bannayuganda. Siteeti yasooka mu lutuula oluwedde, siteeti yasooka yalaga nga webeetaaga emyezi 6 na biki byonna byonna byanyirira bye mwamanya. Essaawa eno siteeti y'omuyitakomyewo ono gwe baleese bamuleese nga mutaddemu ne kaalikoode ekigambo kimu kyafulumya mu kamwa ke nti tetunaba kumaliriza kunoonyereza, ekiraga nti tebali rede. Naye ate abasibe bo tebalina rede, tebayeetaaga na beyiri wadde nga omulamuzi asabye abawawaabirwa ne balooya baabwe bateekemu okusaba kwabwe okweyimirira nga bayita mu high-court. Nebba abawawaabirwa bo balina rede okuwozesebwa. Kitegeeza ebbanga ly'omaze omwezi omulamba ku kasimu ne sweta amini omwaka omulamba nga tonnaba kufuna kunoonyereza kumala egwo musango, tekiraga nti ddala gwa byabufuzi. Munnaffe omu mugumya Gaddafi avuddeyo n'agamba batuwozesebwe tuba tulina omusango ffe tuli rede. Naye ate omwaka omulamba emuba nga temunaba kunoonyereza ku
bakyusemu olwo singa enkya oyigukyanga wa mundu obanga wabijambiya nekino ekikolwa kya Mwami Museveni okugezaako okutumalamu amaanyi n'okunafuya pulezidenti kubanga abawambibwa beba kuumibwe nga kwe kuli n'aduumira security ye n'ebyo ebikolwa byonna tetujja kukubikiriza. Bannayuganda nga akulira ba council wagambye ebiyizi bali mu protest, naffe gye tuli tuveeyo nga tukola protest ez'amaanyi, tuvumirirwe ekikolwa kino ekyokusiba bannaffe awatali yadde okuwozesebwa oba kyegeeza balangibwa bwemage bwe balanga enjobe mu kitoogo. Munnayuganda kyolina okumanya era kiri kwa Achileo, kano abasajja bali mu kusetinga president ekyabakwate munnabyabufuzi omulala oba bakwate omuntu yenna alwanirira enkyukakyuka akwogerera. So okukirwanyisa olina kutandikira ku kino ekyolwaleero balimu okusetinga president ne baleetera okukola ebirala. Soko obuuzeeko ku bannayuganda honorable era embeera ki ebaddewo mu kkooti ki ekigenda mu maaso? Bannayuganda mbalamusizaako embeera ebaddewo because ffenna tubadde tugigoberera wano tubadde nnungi nakwaffe abamu tubadde tubisuubira kyebyo bye balina okukola naye nze always message yange teyawuka kubanga ffenna tuli bannayuganda ate tulina omusayinzi. Message yange egende abantu abali behind omusango guno nga bakimanyi nti bateekawo bikikolesi kituufu. Owulira otya mu mutima mulinga omwana wa Achileo wazze mu kkooti amaze ebbanga ddene nga tamulabangako singa abadde mwanawo. Tugende ku bannamawulire abagamba nti baakubibwa mbu babagirayo ebiso. Imagine mu lujjudde lw'abantu ne babagirayo ebiso, kirabwa nayo kati buli omu yali alimba. Ofuna otya amaanyi agaddewo ne weebaka nga nawe oli muzadde kuba abasingako bakyala be bataiminga emisango gino egitaliiko nga nawe oli muzadde n'ofuna amaanyi agaddewo ne weebaka ng'olina abaana. Nze ŋŋamba twandisoose nteeka ebyobufuzi ebbali n'olumirirwako nga gwe omuntu kubanga baleeseeroyo wabwe nga nebyayogera talitegeera nga n'obwamu ayogera bwama. Era ffe abamu tetutegedde nategeera byabadde ayogera oba badde ayogera Lunyarwanda oba badde ayogera Lunyankole oba Luzungu oba Luganda tetubitegedde. Tulabye bulabi ng'akuba mulamuzi kaama lumaze ne bagamba kansa ebyakijjanyi. So bannayuganda ngenda basaba ekintu kino twebeereremu, ngenda basaba ekintu kino twebeereremu. Bwe tubagambako nga mugamba ffe ebyobufuzi tebitukwatako kigendako era nga kiri kuvwe ekino tugenda kibagamba. Buli gy'okoma okusirika naawe ogenda tuuka ng'onyigirizibwa. Tugenda kufunayo engeri gye tubanjamu baganda baffe mu mutima mulungi kubanga wano kyensobola okubagamba era nkibaddamu tibali wiringi batuwa. Ebyo ebyange singawo mbeere bulungi. Yes, mulungi andaba olunaku olwaleero tubadde ku kkooti wano e Masaka era nga bwetyo embeera bwebadde era bwekitabo kigenze. Baganda baffe babazizzaayo paka ne kuzomezi nga 16. Munzikirize mbeerekereze gwe wenna ali ku GTV ali ku Super Media Uganda mwebale nnyo mwenna ababaddeko olunaku olwaleero. Amenyo n'eddoboozi sigadde kyambadde musomesa nga bulijjo okubanga mbaweereza. Mukama abankuumire tujja kubanga tuddamu.